Congratulations. That was very brave to move to go out so early. I mean, did you think you were going to die? I mean, people died behind you. People thought you were going to die. What was it like for you that last kilometer? Yeah, I do I have to pick it up? Or? Yeah. Yeah, I saw the opportunity, and with the headwind, I do think maybe it was too early. But I think if you hesitate when there's an opportunity like that, it's maybe too late. So I had nothing to lose. I knew that if they caught me, that I'd still be able to hold on to the wheel, especially into the headwind. So it was my only opportunity, only chance to win the stage. It was, if I wait for the sprint, I wouldn't win. So yeah, we have to try. And yeah, with 1 lap to go on the climb, I felt a really strong headwind, and I did think it wasn't going to be my day. But yeah, when I attacked, I really had, I didn't look back till 500 meters to go. I just kept going, and then yeah, the legs just seemed to be there. Non, non, ça marche là, oui, ça marche. Donc la question était, bon, tu as montré beaucoup de courage aujourd'hui, on a vu les coureurs calés derrière toi, mais toi non. Et Dan répond, bah, j'ai vu l'occasion se présenter, il y avait du vent de face, donc j'ai pensé que c'était peut-être un peu trop tôt pour attaquer, mais je ne voulais pas rater l'occasion qui se présentait à moi, et je me disais que si j'étais repris, je pourrais me remettre dans les roues. Et en tout cas, la seule chance pour moi de gagner était d'attaquer loin, parce qu'au sprint, je savais que j'aurais perdu. Je me sentais fort, bien qu'il y ait du vent de face. Et d'abord, quand j'ai vu le vent de face au premier passage, j'ai pensé que ça n'allait peut-être pas être mon jour. Mais bon, j'ai attaqué, et puis une fois que j'étais devant, je ne me suis pas retourné, et mes jambes ne m'ont jamais lâché. La question suivante pour la salle de presse. Next question for the press room. Dan, félicitations. Les 2 années derrière, vous étiez en équipe Quick Step et maintenant à UAE. Quelles sont les grandes différences entre l'équipe de Lefebvre et l'équipe des Émirats? Okay, the question is, 2 years ago you were with Quick Step, and now you are with UAE. What is the difference between the 2 teams? Obviously, the biggest difference is I took on a role as a real team leader. With Quick Step, I was always the GC rider, but never took on the pressure of the whole team. And that's what makes this victory even more special, because I take on this role with added pressure, and maybe that's why I was not so good at the start of the season, adapting to this role. But you know, the last few months now, or few weeks, and especially at this race, we have a very special atmosphere in the team. Like laughing, joking before the start, very little pressure on ourselves, and we're racing well, you know, and perhaps that's my influence, that's my attitude change, and it's reflecting in the whole team. And yeah, I think we see a big turnaround in UAE Team Emirates, and long may that continue. La plus grande différence, c'est que j'ai changé de rôle en tant que leader de l'équipe. Chez Quickstep, j'avais le rôle de jouer le classement général, mais je n'avais pas toutes les responsabilités dans l'équipe pour être performant. Je n'ai peut-être pas été aussi bon que je l'aurais souhaité au début de cette saison, parce qu'il m'a fallu un peu de temps pour m'adapter à ce nouveau rôle. Mais on peut voir depuis quelques semaines et dans cette course au Tour de France que l'atmosphère au sein de l'équipe UAE est excellente. Mon influence et mon attitude ont changé, et ça a été un grand retournement des choses au sein de l'équipe. La question suivante pour le car visio. Next question for the video conference bus. Congratulations. There have been some shifts second-wise in the GC. How valuable will those seconds be for you today? Maybe ask me that in Paris. You want to do the question? Translate the question first. No, it's about you. Maybe ask me that in Paris. You know, it's the most important thing today is the victory, I think, and then yeah, obviously, like I said before, a lot of the questions this morning were, do you aim for the stage victory or to take time? And I said, well, you know, win the stage, I take time. So it's we're very happy today, you know, with the stage victory, and it really, I think every team feels pressure to perform at the Tour de France, and now we have our stage victory. It's really, we were enjoying the race before, but now we will enjoy even more, like whatever happens.
Donc en ce qui concerne les secondes au classement général, est-ce que tu accordes beaucoup de valeur à ce qui s'est passé aujourd'hui? Dan répond, repose-moi la question à Paris. Le plus important aujourd'hui était de viser la victoire. C'est comme ce que je disais avant. Ce matin, on me demandait est-ce que tu vises plutôt la victoire ou tu envisages de prendre du temps au classement général? J'ai répondu si je gagne, je vais prendre du temps. En fait, toutes les équipes sont au Tour de France pour avoir des résultats. Et maintenant que nous avons ce résultat, on va pouvoir apprécier encore plus le Tour de France, quoi qu'il se passe par la suite. Les 3 dernières questions, s'il vous plaît. 3 last questions, please. Question pour le car visio. You spoke about the great atmosphere in the team. Don't you think it might change between Christian Jurasek and Philippe Modou with the World Cup final? Yeah, I was laughing at dinner last night because I thought when Croatia equalised, I said to Christian, I think you're going to become very popular with the media the next few days. Yeah, so it's I think they took a photo that will be released soon. I think in the bus this morning, but yeah, it's very. It depends which way the result goes. I think if France win, okay, but I think if Croatia win, maybe Christian has to get a few more bottles. Donc, pour cette excellente atmosphère qu'il y a dans votre équipe, comment vois-tu la finale de la Coupe du Monde de football se dérouler alors que vous avez un Croate dans l'équipe, Christian Jurasek et Philippe Modou, un directeur sportif français? Dan dit oui, on a commencé à en rigoler hier soir à table quand la Croatie a égalisé. J'ai dit à Christian Jurasek, tu vas être très populaire ces jours-ci dans les médias. Une photo a été prise, je crois qu'elle va être publiée récemment. Maintenant, ce qui va se passer dans notre équipe, ça va dépendre du résultat. Si la Croatie gagne, je crois que Christian va devoir payer plus de bouteilles. Les 2 dernières questions, 2 last questions, please. Question pour le car visio, question for the video conference bus. Dan, you talked about leadership and becoming a leader. What's the most important change you made perhaps within the team? And is there any changes you made with yourself to become more of a team leader? I think I realise that how I act affects the people around me. You know, if I'm acting like the pressure's getting to me or I'm nervous and stressed, obviously that puts everybody else on edge. So it's a case of also it was me stepping back and realising why I do this. Like I said at Dauphiné, like in May I kind of had this moment, this period of reflection, thinking I'm making all these sacrifices and like, I mean, today in the back of my mind, my wife had an important, like a 28-week scan for our twins, you know, and it's moments like that you miss being a professional cyclist, and but then it's moments like this that makes it almost worthwhile, you know. That's the sacrifice for me, missing important moments like that, you know. So it's but the reason I made those sacrifices being away from home is because I love racing my bike, and first of all, I love riding a bike, but then hopefully that will never change. But I love racing a bike also, and you said it's that racing instinct, it's reading the race, and it's moments like today when I can feel the right moment to attack. That I think that's the fun element in cycling for me, and I race best when I'm happy and when I'm relaxed. And I've now seen as well that when I'm happy and relaxed, that translates into a very relaxed team environment, and everybody races well and supports me and believes in me. So it's yeah. Basically, I think to sum up, when I'm happy, everybody's happy, especially when I win. Donc cette position de leader, est-ce que tu as vu un changement plus important de la part de ton équipe ou de la part de toi-même? Dan dit, bon, je me suis rendu compte à quel point mon attitude pouvait modifier celle des gens autour de moi. Je me suis rendu compte de l'importance de mon influence. Si je suis nerveux, tout le monde est nerveux. Donc j'ai pris un peu de recul, je me suis accordé une période de réflexion. Vous voyez aujourd'hui, ma femme a passé un scanner pour les jumeaux qu'elle attend. Il y a des moments comme ça que l'on rate quand on est un coureur cycliste professionnel, ce sont des moments importants de la vie.
Mais la raison pour laquelle je fais des sacrifices de rester loin de la maison, c'est parce que j'aime courir à vélo. Avant cela, j'aime surtout rouler à vélo, mais j'aime aussi courir, j'ai l'instinct de la course. Et comme aujourd'hui où j'ai trouvé le bon moment pour attaquer, un moment fondamental dans une carrière de coureur cycliste. Je cours de mon mieux quand je suis heureux et relax. Et quand je le suis, ça se traduit dans l'esprit de l'équipe. Et c'est comme ça que l'équipe arrive à croire en moi. Et quand tout le monde autour de moi et quand je suis heureux, tout le monde autour de moi est heureux. La dernière question. Is there any last question for Dan Martin? Dernière question pour le quart visio. It's been a hectic start to the tour. You've avoided mishaps, but maybe lost a bit of time in the TTT and gained 2 seconds back today. Just how happy are you with how things stand for yourself from a general classification perspective? Yeah, I mean, I'm just taking it day by day, you know, and hopefully the loss of the team time trial won't be too much of an impact in Paris. But you know, it's the way it is. The team did a great job that day, so it's overall, I mean, we're happy. If I can get to the rest day in this situation, obviously after the cobblestone stage, yeah, it'd be a successful first 9 days, especially with this victory today. I mean, that's the most important thing. With anything that happens from now on is a bonus. You know, this is almost, it's not unexpected, but it's a nice bonus victory. You know, and we do have a big goal for this tour, and first of all, to do our best, but obviously to see how far we can go in the general classification. And yeah, we're still in with a fight. Obviously, it's not. And we'll just keep plugging away and see what happens. Thank you. Thank you, Jeff. Donc la question était, il y a eu un début de Tour de France un petit peu houleux et vous avez perdu un petit peu de temps au classement par équipe. Est-ce que tu es satisfait de ta position actuelle au classement général? Et Dan dit, je prends ça jour après jour. J'espère que la perte dans le classement par équipe n'aura pas trop d'impact sur le résultat final à Paris. L'équipe en réalité a fait un bon travail. Maintenant il reste l'étape des pavés. Et si à la sortie de l'étape des pavés je suis dans les temps d'aujourd'hui, c'est bon. Quoi qu'il se passe maintenant, après cette victoire d'aujourd'hui, ce sera un bonus. La victoire d'aujourd'hui n'est pas complètement inattendue, mais c'est un joli bonus. Je veux aussi voir jusqu'à quel point je peux aller au classement général, je veux faire mon mieux. Je suis impatient de voir comment tout ça va évoluer d'ici la fin du Tour de France. Et maintenant, nous avons créé